Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Specyyy. If you're new here, don't forget to subscribe. So, leo naenda kuwaonesha njia rahisi kabisa ya kuweza kupika wali bila kutoa bokoboko. Yani wale ambao una maji mengi. So, the only secret ya kupika wali ambao umeiva vizuri na hauko bokoboko ni kama unapika wali ambao ni mfano tuchukulie mfano ni nusu kilo, lazima uweke maji nusu lita, yani the same amount of mchele unaotumia ufanye na the same amount ya maji unayotumia kupikia. Kwa kama unatumia mchele nusu kilo, weka maji nusu lita. Kama unatumia mchele kilo moja, weka maji kilo moja. That's the only secret. Kama huwezi ile njia ya kukadiria. Kama huwezi kukadiria, tumia hii njia rahisi sana. Same amount, same measurement, ni tofauti tu, huku ni kilograms, huku ni liters. Kwa hiyo I hope wote mtakuwa mmeelewa. So kama mnavyoona nimesha kaanga, nimeweka kwanza mafuta, then nimeweka mchele, nikaweka chumvi na hizo karafuu ili kuleta harufu nzuri kwenye wali wangu. Utakoroga, utafunika, na nimeweka maji ambayo ni mimi nimetumia mchele kilo moja, kwa hiyo nimeweka maji lita moja. Utafunika, ukifunua mchele wako umeiva vizuri kama unavyoona. So thank you so much for watching, na don't forget to subscribe, and I'll see you in the next video. I love you all. Bye bye.